Lena Voss cumplió 18 años en un gris marzo, mañana en Cleveland, el tipo de frío, dia humido que persia empapar directamente a través de tus huesos. Al mediodía, ella tenía un poco todo lo que poseía en un collar de cartón abollada. Dos pares de vaqueros, tres camisas desgastadas, una delgada chaqueta de invierno, y un montón de viejas fotografías que apenas entendía. El estado de Ohio consideró que eso era suficiente para comenzar a una vida. Después de 12 años en el sistema de acogida, Lena salió de la oficina del condado levando la caja contra su pecho, el viento tirando de su oscuridad cabello. Nadie se despidió con la mano, nadie preguntó, ¿a dónde iba después? Su archivo tenía siempre sido delgada, solo unas pocas líneas gruesas, que la seguía de casa en casa. Su madre ladró, Mira Voss falleció, mi abuelo Elias Voss falleció. El antiguo mecánico vivía solo, la mayoría de la gente en los hogares de acogida recordaban el segundo nombre más que el primero. Elias Voss por Cleveland era conocido como el anciano que vivía en un desguace fuera de la ciudad. Los niños en la escuela solían susurraban sobre él cuando oían a Lena apellido. Tu abuelo está así de loco, el tipo del chatarra, verdad. De verdad vive, con coches rotos, apuesto a que construye robots, fuera de la basura. Gina nunca tenía respuestas. Ella solo lo había conocido una vez cuando ella era muy pequeño, mucho antes de que muriera. Pero ella recuerda un recuerdo nítido y obstinado. Garage, oscuro, lleno de un ala denso de aceite de motor, herramientas colgando de tableros perforados. Piezas de automóviles oxidadas apiladas en montones torcidos. Su abuelo, alto, de hombros anchos y ásperos y grasientos con las manos, levantándola y sentándola en un taburete de madera. Había sonreído, una sonrisa tranquila y cómplice. Niño, dijo suavemente, dando golpecitos a una pierna doblada. Pieza de metal sobre el banco de trabajo. El mundo desecha más tesoros de los que puede se dar cuenta. En ese momento, ella no lo había hecho, entendido, el recuerdo volvió de golpe. Esa misma tarde Lena recibió la única herencia que le había dejado el jefe de Elias detrás. Ni dinero ni una casa, solo una desguace de automóviles, olvidado en el afueras de Cleveland. Una hora más tarde, un elegante sedán, negro entró rodando estación, amiento fuera del edificio del condado. Un hombre elegantemente vestido salió, su el repiqueteo de los zapatos, lustrados sobre el pavimento. Señorita, a vos dijo con suavidad ofreciendo una sonrisa forzada, mi llamo Gideon, Haka, represento al dominio de Helio, él extendió un contrato, $50,000 por el tierra. Descubrirás que no es más que oxido y basura, añadió Harker con frialdad. Francamente, la mayoría de la gente se sentiría aliviada. Alejarse de un lugar así, Lena miró el papel, luego ella lo miró, algo sobre el velocidad de la oferta. El cuidadoso, el tono calculado de su voz le hizo, inquieta, lentamente dobló el contrato, y se lo devolvió. Creo que dijo Lena, en silencio, iré a verlo por mí mismo, primero. El desguace tenía casi 40 a pocos minutos del centro de Cleveland. Escondido tras un tramo de grietas, autopista y una hilera de almacenes destartalados que persia que se habían
rendido en algún momento a finales de los 90. Lena's la camioneta prestada tranquila al rodar sobre la entrada de grava, neumáticos crujiendo contra trozos de metal esparcidos por el suelo. El acero apaga el motor y sale lentamente. El lugar era enorme. Montañas de los coches oxidados estaban apilados de 3 en 3 y de 4 en 4. Alto, su pintura descolorida descascarándose debajo el cielo gris de Ohio. Camionetas viejas, con parabrisas rotos apoyados contra montones de acero retorcido. Una señal de stop doblada. Sobresalía de un montón de chatarra como una bandera, marcando territorio olvidado. El olía aceite piso, a metal rechinado y algo ligeramente químico. Lena lo envolvió su chaqueta se ajustó más alrededor de ella. Así que esto es todo, murmuró, el legado del abuelo. Por un momento, ella se preguntó si Gideon Hawker había estado bien. Quizás esto realmente no fue más que un cementerio de máquinas. El camino más adentro del patio, crujido de botas a través de grava y pernos sueltos. El viento silbaba suavemente a través de las ventanas rotas y bloques de motor huecos, creando un extraño. Yo hizo que todo el lugar sentirse vivo o embrujado. Luego una voz habló detrás de ella. Bueno, maldita sea, Lena soltó y dio vueltas. Una persona mayor el hombre salió de al lado de un descolor. Edo, contenedor de envío, limpiando la grasa de sus manos con un trapo. Lavaba una gruesa chaqueta de franela, y un Cleveland maltrecho la gorra de los Guardians estaba calada hasta los sellos, dejando al descubierto su cabello gris. Él le observó por un momento, Lena, parpadeó, lo sé, tú, mi lomo Calvin roar, asintió con la cabeza hacia mí, el patio, he estado viviendo al lado de este lugar, más tiempo del que la mayoría de estos coches han estado oxidado. Lena miró a su alrededor con cautela. ¿Conoces a mi abuelo? Calvin soltó una risita. Lo conoce, niño. Elias Voss fue el genio más extraño, yo que he conocido, que si han conocido. Lena frunció el ceño. Todos siguen llamarlo loco. Eso es lo que la gente dicen cuando no entienden algo. Calvin respondió inclinándose contra la puerta del contenedor. Miró al otro lado del desguace, su expresión considerado. Tu abuelo podría mirar un montón de basura, y ver cosas que nadie otra cosa podría. Motors, baterías, cableado. Él tomaba piezas de ten diferentes restos y convertirlos en algo que realmente funcionó. Lena recordó el garage de su infancia. El olor de aceite, la concentración silenciosa en los ojos. Elias Calvin continuó, bajando la voz, un poco. Los últimos años que estuvo vivo, pasó casi todas las noches aquí, trabajando, apenas dormí. Dijo que estaba construir algo importante. ¿Qué tipo de algo? Preguntó Lena. Calvin se encogió de hombros. Nunca me lo dijo, pero si lo hice. Recuerda esto que solía decir. La miró fijamente. Un día él decir, el mundo se va a dar cuenta de que el futuro está enterrado en su propia basura. Una ráfaga de viento hizo vibrar el metal suelto que había cerca. Antes de que Lena pudiera responder, el lejano el estruendo de un motor resonó por el camino de grava. Ambos se giraron hacia la puerta de entrada. Un SUV negro brillante rodó lentamente hasta detenerse fuera de la cerca. Incluso desde el otro lado del patio, Lena se podía ver el logotipo impreso en la puerta. Dominio Helix. Calvin entrecerró los ojos al leerlo. Han estado viniendo aquí durante años.
Dijo en voz baja. El SUV Los Faros se encenderon y, de repente, Lena Gideon Harker entendió algo, no tenía intención de revelarlo. Este lugar no era inútil. Alguien había sido lo he estado buscando durante mucho tiempo. Lena y Calvin observaron la camión. Este negro permaneció inactivo en la puerta durante un largo momento. Motors embaba suavemente y caro, completamente fuera de lugar en un desguace lleno de Chevys oxidados y Fords olvidados. Las ventanas tintadas escondió a quinquiera que estuviera dentro. Amigos, ¿tuya? Preguntó Calvin a Riley. No exactamente, respondió Lena. Después de un minuto, el SUV retrocedió lentamente y desapareció camino abajo. Calvin dijo con un silbido bajo. Esa es la tercera, es la primera vez que veo un coche como es. Husmeando por hoy este año. Lena cruzó sus brazos mirando hacia la carretera baja. Si están tan interesados, dijo ella, entonces probablemente haya algo aquí vale la pena encontrarlo. Calvin sonrió levemente. Ahora sonas como Elías. Pasé el resto de la tarde caminando a través del patio. Calvin le mostró el áreas don su abuelo solía trabajo, trabajos antiguos hechos con puertas de camiones, pilas de baterías cuidadosamente clasificadas, contenedores llenos de cables de cobre, y piezas recuperadas, pero una esquina del patio destacaba, una sección detrás de varios, los grandes carrocerías de los camiones semirremolques tenían un aspecto inusual. Ordenado. El desguace ali había sido dispuesto casi con demasiado cuidado, como si alguien hubiera intentó esconder algo a plena vista. Calvin frunció el ceño. Eso es extraño. ¿Qué es? Lena preguntó. Tu abuelo era obsesivo sobre su espacio de trabajo, pero nunca basura apelada así. Es demasiado adred. Lena trepó por encima de un parachoques oxidado y apartó una lámina de metal deformada. Debajo, vaya algo. Diferente, acero, no el espero y dentado. Un poco de suciedad a su alrededor. Pero una superficie, liso y sólida. Plato, Calvin, dijo en voz baja, ven mira esto, juntos lo despejaron. Los escombros circundantes, apartándolos guardabarros retorcidos y ejes agrietados. En cuestión de minutos, se abrió una pesada escotilla de acero, revelado, colocado a ras del suelo. Percha industrial, reforzado, casi grado militar. Calvin se agachó a su lado hizo. Bueno, yo lo sé, murmuró. Hizo desde luego que no formaba parte del original patio. En el centro de la escotilla había un pequeño candado circular. No es un candado regular cerradura. Algo magnético. De Lena el pulso. Si aceleró un recuerdo afloró. De repente, su abuelo presionando algo frío y pesado en su pequeña manos 6 años. Agarreta esto, chico. Elías le había dicho. Nunca se sabe cuándo. Una buena leve podría ser útil. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El objeto había estado allí todo el día, sin que ella realmente lo pensara. Leve de metal, gruesa grabada con un pequeño letra V. Sus dedos temblaron ligeramente, mientras lo sostenía sobre la cerradura. Por un momento no pasó nada. Luego, clic. Un suave sonido mecánico resonó debajo la placa de metal. Los ojos de Calvin se abrieron de par en par. Maldita sea, susurró otra vez, con un leve silbido hidráulico. La escotilla se levantó lentamente. El aire fresco subió desde la oscuridad del bajo, pero no lo hizo huir a tierra o a tierra húmeda. Olía a metal limpio, a electricidad. Lena se acercó y bajó la mirada. Una escalera descendía hacia un espacio brillantemente iluminado. Habitación subterránea, filas de objetos organizados,
las herramientas se aleniban en los perds, bancos de trabajo, brillaba bajo las luces del techo, computadora las pantallas estaban situadas junto a objetos cuidadosamente dispuestos, piezas de máquinas, en el centro de la habitación, se plantó algo imposible, un coche clásico bellamente restaurado, elegante, pulido y impecable. Calvin mira vivamente en silencio atónito. Esto, dijo lentamente, no es ingeniería de desguace. Lena subió al primer escalón. Para el por primera vez es día, se sintió absolutamente de una cosa estaba segura. Su abuelo no había sido un viejo chatarrero chiflado, había estado ocultando algo. Lena bajó lentamente las escaleras de metal, susurrando con la mano la barandilla fría mientras las luces subterráneas zumbaban suavemente. Arriba, el aire aquí abajo era diferente, más limpio, más silencioso, casi estéril en comparación con el caos aceitoso de el desguace de arriba. Calvin siguió detrás de ella, sus botas resonando contra los escalones de hormigón. Cuando llegaron en el fondo, ambos se detuvieron. Todo oculto se extendía, mas a la Lena lo esperaba. Los bancos de trabajo estaban ordenados organizado, cada herramienta colocada con cuidado. Los monitores de computadora se alineaban en una pared junto a la anterior. Pilas de ingeniería de talada planos. Pero lo que dominaba la habitación era el coche, un coche perfecto, un muscle car restaurado de la década de 1960 se encontraba debajo, luces blancas brillantes en el centro de la laboratorio, es cromado pulido converters en espejo, brilla, percha algo que, ver en un salón del automóvil de alta gama, no enterrado debajo de un desguace. Calvin lo rodeó lentamente, sacudiendo su cabeza. A tu abuelo siempre le encantó lo viejo, acero americano, dijo en voz baja. Pero esto es otra cosa. Lena se acercó al banco de trabajo cercano. Papeles estaban apilados ordenadamente en carpetas etiquetadas, los diagramas llenaban las páginas, complejo, diseños que involucran sistemas de baterías, aleaciones metálicas recicladas, y energía unidades de almacenamiento. Sus ojos recorrieron el título impreso en un plano, prototipo de celda de energía reciclada adaptativa. Ella frunció el ceño. Calvin, creo que estos son diseños de baterías, no solo pilas, dijo Calvin, inclinándose más cerca. Mira la eficiencia. Los números. Lena siguió su dedo. Los índices de producción eran asombrosos, mucho más allá de lo que ofrecen la mayoría de las células de energía comerciales podría producir. Si los números fueran reales, la tecnología podría cambiarlo todo. Mercado de energías renovables, de repente las piezas empezaron a encajar. Helios dominio las extrañas visitas. El oferta desesperada para comprar el terreno. No íbamos tras el desguace, Lena. Susurró, ellos iban tras esto. Calvin asintió lentamente. Pers que she, como Lena mientras revisaba los papeles, notó que una pequeña caja metálica escondida debajo del borde del escritorio. Dentro había un solo sobre. Su nombre estaba escrito en la portada, escrito con letra gruesa y firme. Lena sintió una opresión en el pecho. Lo abrió, con cuidado. La carta de dentro era corta, pero cada palabra tenía peso. Niño, si estás leyendo esto, significa que, finalmente encontré el lugar. A estas alturas, ya lo has hecho. Probablemente haya escuchado muchas historias sobre el viejo loco que vivía en una desguace. No me molesté en corregirlo. A los veces ser subestimado es el mejor tipo de protección.
Lo que necesitas aquí está el resultado de 20 años de trabajo. Energía construida desde el mismo materiales que el mundo desecha. El gran las empresas comenzaron a husmear cuando se dieron cuenta de lo que estaba construyendo. Enterrarían esta tecnología si amenazaba sus ganancias, así que lo escondí, y esperé, siempre fuiste el curiosa, Lena. Si alguien iba a para descubrir esto fuiste tú, toma cuidado, Elías. Lena bajó el car de lentamente. Por un momento, ninguno de los dos ellos hablaron. Entonces Calvin miró hacia el techo. Niño, dijo en voz baja. Yo odio arruinar el momento. Un lejano el motor retumbaba a furia. Faros delanteros parpadeó a través de las grietas de la escotilla arriba. Pero creo que Helix simplemente regresó. La luz de la mañana se derramó sobre el desguace al día siguiente, dando la vuelta al montañas de metal oxidadas, se volvieron a pocos tonos cabrizos y grises. El lugar parecía cálido de nuevo, pero Lena sabía que no era así. Ahora, a media mañana, el SUV negro retrocedió por la puerta principal. Tiempo, Gideon Harker salió inmediatamente, vestido con el mismo traje impecable, su expresión tranquila, pero mucho menos paciente. Dos hombres de negocios los chaquetas lo seguían. Señorita, a vos, dijo Harker con suavidad, mirando alrededor del patio. Me alegro de que reconsideró volver a reunirse. Lena, camino desde el antiguo garage, el plegado carta de su abuelo todavía en su bolsillo de la chaqueta. Lo reconsideré, dijo, respondió, Harker sonrió, confiado. Bien, entonces entiendes la oferta. En realidad, Lena dijo, colocando una carpeta gruesa sobre la capa de su SUV. Entiendo algo otra cosa. La sonrisa de Harker se desvanció mientras miraba abajo. Dentro de la carpeta había copias de los patentes de Lena Voss, tituladas Esquema de la celda de energía reciclada sistema. Calvin estaba cerca, en silencio, grabando la conversación con su teléfono. No estabas comprando basura, continúa. Lena, estabas intentando enterrar una tecnología eso le costaría miles de millones a su empresa. Por primera vez Gideon Harker parecía genuinamente inquieto. Estos haciendo una, se trata de una grave acusación, dijo con cautela. Y lo estoy haciendo público, dijo Lena, respondió. 2 años después, el desguace fuera de Cleveland ya no existía. En su lugar se encontraba el Instituto Elias Voss. Para sistemas renovables, una investigación moderna centro enfocado en transformar lo reciclado metales en energía de alta eficiencia almacenamiento. La tecnología se extendió rápidamente. Las ciudades comenzaron a reciclar viejos equipos industriales, residuos en sistemas de energía limpia. Los inversores hicieron fila. Helios Dominion nunca tuvo la oportunidad de controlarlo. Dentro del vestibulo principal del instituto, el muscle car restaurado de Elias ahora estaba bajo luces brillantes. Un silencioso homenaje a el hombre que vaya la posibilidad don todos los demás vieron basura. Lena a menudo se detuvo ali antes de comenzar su día. Resulta que tenías razón, abuelo dijo ella, diría en voz baja, porque veces los mayores avances del mundo no son encontrados en sola de llantas o de miles de millones de dólares laboratorios. A veces se esconden en un desguace, pero aquí hay una pregunta para tú. Si Lena hubiera tomado los $5,000, y si hubiera marchado día el mundo, alguna vez has descubierto lo que Elias Jeff construido, y cuantas otras cosas increíbles, pude que las ideas on estén enterradas en algún lugar. La gente pasa por alto,
Si disfrutes esto historia y quiero escuchar más poderoso. Historias como esta, no olvides suscribir al canal y unid a nosotros para el próximo.